Donc, c'est bon à mon niveau. S'il vous plaît, ceux qui ont besoin de traducteurs, essayez.
pouvoir avancer en attendant. Donc, je voudrais vous remercier encore toute l'assistance pour la patience et l'écoute que vous nous faites. Cet après-midi, en reprise des travaux, nous allons faire un petit voyage, puis ensuite un long voyage. D'abord, nous irons au Ghana avec Dr Patrick Ofori pour échanger autour de la question du rôle de la psychologie dans l'amélioration des performances individuelles, dans la gestion du stress et l'amélioration de la technique, de la tactique et au final la performance. Ensuite, nous allons prendre un vol direct pour l'Afrique du Sud où nous aurons aussi le plaisir d'écouter Dr Kokejo Kebe qui va, elle, nous entretenir sur l'amélioration des performances d'une équipe, la cohésion, le leadership et le processus groupe. Donc, je vois que le docteur Ofori est déjà en ligne, que je salue. Hello, Mr. Dr. Ofori. How are you? Fine, thank you. Good afternoon, colleagues, sports scientists, and good afternoon, other. Hello. I don't understand what you are saying. Est-ce que la technique peut nous aider? Just 1 minute. I can hear you. Okay, now everything is right. I can hear you too. So good afternoon. And good afternoon. Maybe if you can share the slides with members so that they can follow whilst I go ahead, because I think when I tried sharing it, that was when you were having difficulty hearing me. So I will not share it. I will just go ahead and then deliver. The topic for this afternoon's presentation is improving individual performance from stress management to technical and tactical performance improvement. Case pointing working with an elite, working within the elite sporting environment or high performance environment. The outline of this presentation will be made up of the introduction. We discuss concept of stress management in sports, approaches to stress management, and we talk about the physiological activation and performance. And if time permits, we go a bit into self-confidence and attentional control, and we conclude. So ladies and gentlemen, it's a pleasure to be here with you this afternoon to discuss a critical yet often overlooked aspect of sports performance, that is psychology. Why critical training, skills development, strategy and tactics are fundamental to athletics or team success. What normally we tend to forego is athletes or the team's mental resilience, their ability to focus, their ability to exhibit their skills and make the ultimate difference in high performance environment. What other researchers have termed
as the marginal gain principle that you ensure that the slightest opportunity or advantages that you get can also drive you there. Today we will explore psychological techniques that enhances athletes and individual performance, as I've illustrated already, and understanding and applying these principles in ensuring how best these can also help with the execution of tactics and skills. So we'll dive into the overall significance of psychology in sports performance. Psychology in sports performance plays a vital role. Psychology influences athletes' mental and emotional and behavioral responses. And key psychological factors that impact on athletes' performance include developing resilience and managing stress to maintain composure, enhancing focus, concentration under competitive pressure, strengthening motivation, confidence, decision-making skills, and above all, developing a holistic athlete that we don't only require from them what they are able to deliver on the field, but also as a total human being that helps them live a successful and a meaningful life even after their playing careers. Psychological factors that influence individual performance. Key among them are stress management, the ability to focus on a peculiar stimuli, and the ability to even play against situations that happen within the context of sports. Why do I want us to focus on attention, and how do we even deal with such situations? There are a couple of studies led by myself and other colleagues that sought to examine African footballers, especially at the world stage during the World Cup. Key among them was the 2010 World Cup in South Africa, where we find out that most African footballers spend more time to celebrate their goals, and as such become difficult for them to refocus on the competition. And yet we also find out that most Africans concede or make certain mistakes just after goal celebration. So their ability to play within instances of the game also is a key testament of our ability to demonstrate attentional control and focus on the key details throughout. Concept of self-confidence, motivation, goal setting, and goal fixation. How do we set targets and ensure that athletes buy into those targets? Stress management in sports. Stress management is essential for optimum performance. Stress, ability to cope with stress is a technique that falls into two main categories. And before I go into that, studies have shown that competitive stress contributes to 38% of athletes' inability to execute a particular task or a skill that they can easily do or perform on a daily basis. Stress in sports arises from competitive pressure, expectations, media and audience scrutiny, self-doubt, perfectionism, fear of failure, and also what I would want to add is fear of re-injury, especially if an athlete is coming out from injury. Expectation, especially among young athletes, fear of disappointing significant others. Our quest to be perfectionism also put a lot of pressure on us that goes against our ability to perform. The concept of fear of injuries. Athletes that are getting recurrent injuries face difficulty of accepting it as normal part of the game, and this has a potential to increase their stress and their anxiety levels. Another key component that Lavallee and Co. has written extensively about
is career transition. With this, we talk about within career transition as a major source of stress. Athletes that are playing in a youth team that has gained promotion into a senior team. How we manage that is critical, and how we also manage their transition into the senior team and the ability to adapt and accept the pressures that comes with even representing their nations at the national level at the major tournament is also critical. And then transition out of sports. This is where we hear of many athletes discussing their contract, where the coaches and the managers think that he's of certain age, it's difficult to give him contract extension or a certain number of years for him to play. All these become some form of sources of stress for the athletes. More so when their career path, they are uncertain where they are going. Are they moving into become coaches? Are they moving into become sports writers or have a profession, or what kind of career? That level of uncertainty create an enormous form of stress for athletes during their playing careers. And it's something that as sports scientists and as policymakers, as we seek to champion the concept of athlete welfare and their well-being, we take critical consideration that the moment they start from school sports, we all owe it a duty to develop what the Europeans call dual athlete career programs, whereby it's not only football or the athletics or the particular sport that he has chosen, but also there is a route, either he's learning a profession that should, in case he's unable to make it to the next level, or even after his playing career, he's acquired a lot of skills to be able to manage himself and live successfully as a grown up, or as a big human being. Approaches to stress management and contribution to performance improvement. We'll look, key among them will be realization techniques. Realization techniques, basically, progressive realization techniques involve systematically tensing and then relaxing different aspects of the muscle group to reduce tension, enhance body awareness, and promote relaxation, especially for those athletics coaches between heats and even in a tournament situation after one game, how you manage and ensure that the particular muscles are well conditioned and prepared both psychologically and physically to for the athlete to be able to execute or perform in the next round of games or heats. It also helps athletes regulate their nervous system. It reduces the physiological symptoms of stress and then the muscle groups to be able to relieve tension. We'll go through this by talking about the concept of breathing techniques, such as the diaphragmatic breathing that help to regulate the autonomic nervous system by reducing sympathetic nervous system activity, promoting parasympathetic dominance. And this shift results in lower heart rate, reduces muscle tension, and increased oxygen flow, which are essential for relaxation and stress control, as most of you may be familiar with. As demonstrated in various research and in sports peer-reviewed journals, deep breathing can improve cognitive functioning, make it valuable tool for athletes aiming to optimize both mental and physical performance. There is enough empirical evidence to support that. Approaches to stress management, contribution to performance continuation. What we can also look at it, we've looked at the physiological aspect, we need to look at the cognitive restructuring. Basically, in dealing with athletes that suffer self-doubt, that overemphasis on the negative feedback and then the negative audience effect that they've gotten, there is the need for them to restructure their thinking process or their cognitive process, whereby they identify and change negative thoughts into positive. Changing negative thought patterns into positive affirmation to foster a
a resilient mindset, and also can also serve as a confidence booster. Cognitive restructuring consistently contributes to 10 to 25% of performance improvement. And here, as coaches, we need to encourage what we normally term positive self-talk, using internal dialogue mechanisms to boost confidence and motivation and create a sense of purpose for athletes to keep their head beyond negativity and to look at more of the positive stimulus. Another important aspect of stress management that we can also talk about is mindfulness. Several studies have demonstrated the effectiveness of mindfulness practice in improving athletic performance. Mindfulness acceptance commitment technique is an intervention designed to improve, to help improve in skill execution, emotional regulation, and then overall well-being. Other practices that are also common that is used is meditation, what has been popularized in other jurisdictions, yoga in all forms, the body scan meditation, acceptance, and mindful visualization as an enhanced psychological skills that athletes will need to really visualize themselves in all what-if situations that will help them to be able to deal with it. Practice focus on cultivating the present moment awareness, non-judgmental acceptance, emotional regulation, which is critical for athlete performance. And by so doing, athletes develop the necessary personal tools to be able to cope, and that also creates ability for them to believe in themselves. Relationship between physiological activation and performance. Yerkes-Dodson law suggesting that optimal performance occur at the motor levels of physiological arousal, as can be seen with a graph next to it. An athlete may lack focus and motivation if arousal levels are too low. And this is where, as coaches and as sports scientists, we shouldn't just focus on the physical warm-up, but also try to get athletes into the zone by ensuring that they require athlete mechanism that they require. And here we recommend that as teams or as individual athletes, you need to specialize and observe and profile each athlete to know what really works for them so that they can really adopt mechanism that will help them. Excessive arousal can result in anxiety, muscle tension, and impaired decision making. And in most situations, excessive can also commit the athletes in committing unnecessary fouls that may lead to suspension, or that can also help, serve as a disadvantage to the team because of arousal that was too much to the roof that the athlete could not reason why and took certain decisions that impacted negatively on the team. Practical implications. Implement pre-game, pre-competition routine. Listening to music, as we normally can see some athletes do, performing specific warm-ups. Here, as an African, and also from a couple of research that I've done with others, Ofori Etel, Ofori Todd, Ofori Lavalley, and others from, I think, between 2010 to 2015, there are clear indications that most African athletes, especially footballers, engage in superstitious religious ritual as a way of coping and as a form of also pre-performance routine to get them into the mood. We're not necessarily pushing for or promoting religious practice at the expense of psychological skills trading, but context is of importance, and as practitioners, we need to appreciate and respect religious and the various faith-based mechanisms that athletes use in coping. Parker and the rest have used religion
as a form of a coping mechanism, and there are a lot of studies that also support religion as a means of coping mechanism. So whatever it works for that particular athlete, all that we are pushing for is that respect athletes choosing rituals and give them the space to exhibit it. And if that is what works for them, you allow them. But it shouldn't be at the expense of the collective team members, whereby a particular athlete's rituals delay the team warming up session or delay the team from getting into the pitch on time to do warm up. That may cause fines and others. So there has to be boundaries. In-game adjustment, calming, energizing clues, refocusing, the 5-second rule. The 5-second rule is normally adopted that when an athlete or within a team or an individual setting make a mistake, within 5 seconds, they need to forget about that and focus on the next ball or the next move. That these are some of the things that we encourage to use. Emotional control. How do we avoid certain emotions within the, be it refereeing decisions, be it our opponents' foul plays, and then even our teammates? How do we ensure that emotions are controlled in the right manner, not to incur the displeasure of officialdom, and then also not to lose focus? That can also cause the concept of over celebration that I've already spoken about. Recovery strategies. You normally will do your normal stretching, meditation, video feedback, and all, because currently it's so common in most sporting that we need to give the feedback. But the most aspect of this is using the psychological basis to support the kind of feedback that athletes look, so that athletes don't look miserable and look stupid, that they committed certain blunders that they are unable to forgive themselves. So in our quest to use technology in giving feedback, there needs to be that behavioral touch and that human approach to it, to ensure that athletes are not excessively there is no excessive demands on athletes as if they are supposed to behave like robots. So put a human face and provide that sandwich approach in giving feedback to athletes. And then mental skills training. Many a times when you travel with elite teams, they see pre-season camping as just for the physical conditioning, tactics, and other things. But that also present an opportunity for the team to build its mental capacity, build teamwork, build their own communication their own communications, and then bond as a collective unit to help each other recover from slumps in the course of the season or in the course of the tournament. Self-confidence in the high performance. The role of self-confidence in the world of high performance sports can never be underestimated. Confidence influences your ability to take risk. It demonstrated resilience. It enhances your decision making in an extremely high pressure environment. High confidence levels, there's a extremely high correlation between confidence and your ability to improve task execution and ability to even recover from mistakes. Once you are confident, you are able to know that it's just that mistake is just a flash in the pan. You have what it takes to overcome and go forward. The role of self-confidence: enhance motivation, set the challenging goals, and persist in the face of adversity. It's improved performance, the belief in one's ability that will urge the athlete to execute a skills or even a strategy without necessarily looking back. It reduces anxiety, help manage pressure, calmness under stress. It also helps athletes to focus and purposely to avoid external distraction, and most importantly, it also eradicates self-doubt. Self-confidence, sources of self-confidence, as Bandura and the rest of researchers talking about, we can look at it from mastery experience. Successes in training and in competition builds confidence. Your ability to exhibit a talent or an activity before urges you on to be able to repeat it. Vicarious experience, observing others succeed,
gives you the required confidence to be able to also know that you have what it takes to do it. Verbal persuasion, encouragement from coaches, mentors, and not only that, I will want to add the backroom staff. In this era that we work with a multi-sport science team, is the duty of all of us to provide those positive and the encouraging comments within the team setting to ensure that athletes feel accepted and have that self-belief to be able to execute that. Emotional and physiological states, positive emotions and optimal arousal levels, as has already been discussed, also help athletes to develop that confidence. There is empirical evidence to support this. Bandura self-efficacy theory highlight the importance of self-belief in achieving goals and overcoming challenge. The Valley Sports Confidence model also suggests that self-confidence is influenced by traits, confidence, competitive orientation, and situational factors. Situational underlined because we deal with athletes as individuals, and then also within sports, be particular about sports by sports, what can be done to avoid certain things. Attentional focus in high performance sports. Attentional focus is athletes' ability to focus on relevant cues whilst ignoring distractions, and then also it's also essential for effective decision making. The role of attentional focus enhances skills execution. It allows the athlete to focus on the most important components of the game. It improves decision making so that the athletes can quickly react and execute tasks irrespective of the pressure situation or irrespective of the time limit or the time left for the game to end. It reduces errors. It facilitates the flow state, as in the attentional control theories. Attentional control in high performance, we have what we normally refer to as the selective attention. Here, the focus is on cues. Keep your eye on the ball. Or if it's a javelin, how do you coordinate well and focus on where you want to hit? Your ability to play in steadier or a hostile environment without being impacted negatively. Divided attention, managing multiple tasks simultaneously, such as dribbling while scanning the field in the form of basketball and others. So that is why I talk about sport-specific attentional focus. As coaches and as practitioners, we need to know the psychological demands of the various sports that we are coaching or consulting in to ensure that which of these types of attentional focus can be used or can be developed to help the athletes focus and help them to do what is expected of them. Switching focus between tasks and cues. After, how do you navigate committing a blunder or having a heated exchange with a referee or an umpire? Practical evidence. Endeavor's attentional style theory proposes that athletes must match their attentional style, broad versus the narrow, internal versus external demand. And in this, if you read the literature, there are practical activities that normally are designed for coaches to test their athletes to know how best they can assist them. And it's on the basis of some of these psychological assessments that you know the roles and responsibility that you give to your athletes, or in a team setting, how you give certain roles to certain individual players. Research on mindfulness show that mindfulness training improve attention control, and it also enhance present moment awareness and reduce distractivity. Interaction between self-confidence and attention. Self-confidence and attention are interrelated and mutually reinforcing. Confidence enhances focus builds confidence, and both factors contribute to resilience and ability for athletes to recover quickly from mistakes or from performance slumps. Self-confidence and attentional focus. Here, practical implications for athletes and coaches: goal setting achievable and incremental goals to build confidence through mastery experience, positive self-talk, visualization, feedback,
Enhancing attentional control, like we've talked about, the mindfulness training, stimulation training, cue utilization, routines and ritual. So as you develop those pre-performance rituals and routines, it helps athletes navigate and move into the zone. We want to look at it case by case basis. If you look at Michael Phelps, the swimming visualization routine that he uses, those who are into football will see the routine and the ritual that Ronaldo and the likes go through before they execute that. It's common, visualization is common among golfers and the likes of Phil Nicholson and Tiger Woods have also demonstrated that. The use of positive self-talk, commonly exhibited by Serena Williams and others. The meticulous pre-performance routine by Tom Brady, while others would want to see it as superstitious. Goran Ivanisevic also had a strong pre-performance routine that even borders on superstition. Goal fixation, clear goals, direct focus, and increase motivation. We need to have a purpose, and this is where, as psychologists and as coaches, we need to create a rationale for athletes to execute and to achieve. But what we'll talk about is that the type of goals, it has to be processed. Performance goals, outcome goals. But here, it depends on the level for which the athletes are playing. Whereas in handling youth teams or academy or school sports, there is the need for us to focus more on the process goals to ensure that athletes are mastering a particular technique or a skill. Whereas at the top elite level, there's a lot of emphasis on performance goals, achieving that your personal best, and then also the collective team goals to ensure that you are crowned successful. The outcome, the end results. At the elite level, you are judged not by what you've won previously, but you are judged by your last results. And that should always, as psychologists and as coaches, we need to keep reminding ourselves. The SMART goals, our goals are supposed to be specific, measurable, achievable, relevant, time-bound to ensure that we work within the frame. The technical and tactical improvement of performance. Psychological skills in technical and tactical development is decision-making and execution under pressure. And as coaches, we will urge that there is a strong working relationship between you and your backroom staff in order to inculcate some of these psychological training into some of your normal training drills so that if there's an issue of attention or concentration, these are built as part of it. Imagery and modeling the visualization, the biofeedback, monitoring the physiological responses, and how athletes regulate will help you to even know which game situations or which level of motivational words or how do you pump your athletes up in order not to overdo it. Obtaining the ideal state of performance, athletes develop those personal mental routines to enter a state of peak performance. We talked about mental rehearsal and imagery, feedback and deliberate practice, error analysis and correction, reviewing mistakes and refining techniques and improving consistency, the essence of video feedback analysis. But like I stated earlier on, we need to put a human face to it. Strategy for tactical development, decision-making under pressure, situational awareness, communication and team enhancement activities. But all this can be created within the training session to ensure that when you create those high intensity or high pressure situations, how are other athletes able to do that? Others have done with the penalty studies, creating a situation whereby certain rewards and certain pressure situation are happening so that they can stimulate the high pressure that will happen in, let's say, playing in a World Cup final and it's a penalty shoot. Conclusion. Athletes, coaches, sporting federations, and associations needs to embrace psychological training for optimal performance, for stress management, to technical development, and tactical performance improvement. Psychological training is as critical as physical preparation for success. Mental preparation should be a routine aspect of sports training as part of the integration of psychological skills techniques. Retirement planning and dual career transition program should be mandatory for policymakers, coaches. We should all let our athletes feel that we are not just interested in the here and now,
results that we require from them, but rather their holistic development and their life, even after athletics, after boxing, after football. Thank you very much. I will end here, and I will ask the conference host to come in for questions. Thank you very much. So if you can let the questions come. Dr. Fore, good afternoon. Good afternoon. The first question is, what are the technologies we have to implement to improve performance in sports? That's the first question. Okay. What are the key elements that will enable an athlete to improve his abilities? If you can please answer those first two questions, and then we go to the third one. Okay, thank you very much. For the first one,
the key technologies to adopt. One is currently there are a lot of softwares that analyze games and athletes' performance, and then video analysis. The video recording of events, especially for, you look at in 2022 of what Loughborough University did with the British cyclists. All the cycling routes, they video it with the athletes going through, and on the basis of that, they could plan the hills within the course for them to know when you get to these points, this is what is expected of you. So they imbibe both the tactical and the psychological demands within the sports by recording that in the video. In the same way with the rolling team that were far away somewhere from London, that the team was so secluded, they also use the mechanism of video whereby they use their prime minister sending a recording and then visiting the team there to remind them that although they may be secluded from the main event site in West London where the most of the activities were going on, they just want them to know that they are also being jeered on. So the use of video feedback is also there. There's also another aspect that is required that most African federations and Olympic organizations have failed to do is the investment in the proper sports science lab and then sports biomechanic lab, whereby the physiological data can be analyzed and that specific training regimes could be designed for athletes with certain muscle type and with a certain levels of arousal. That is also critical. So as we move on to push within the sports, like I will always say, talent alone is not enough, and there is the need for us to invest in the right scientific equipment, gadgets, and then even materials that they can also use in participating. The second question that they ask, what are the key determinants to make athletes successful? The first is discipline, commitment, dedication to the sports, and then your ability to sacrifice. And above all, they require social support network, because it's the social support network within that you have coaches who will give you the informational support required of you. That will also give you tangible support. That will give you emotional support. That will give you the esteem support that is required of you to develop as a successful athlete. But above all, the most important is the athlete's ability to regulate their emotions. And like some famous researchers have said, you can be undone by your emotions. Your ability to control your emotions. We all know Zidane could have settled the argument as maybe the greatest footballer of all time. But that momental loss of his mind, headbutting Materazzi, erased all the gains and cost the French national team a second World Cup under his leadership. So what I would say is it's more personal than federations or coaches. Athletes should own their performance, should own their training regime, should take personal responsibility for their actions and inactions. Thank you.
répéter la question. Ils disent quelque chose. Vous devez retourner à en anglais. Yeah, Dr. Ofori. I'm here. You stated convictions of an athlete, even it is within a team, provided it does not affect the whole team. But in the case, the spiritual conviction of an athlete, it is over the aim of the team, is over the spiritual aim of the team.
what happens? I will refer you to one of my works, The I in a Team, where an individual athlete's religious beliefs are in conflict with that of the team. This was based on studies within the Ghana Premier League players, whereby athletes had different belief systems, but the team will engage in certain rituals and that they will create imposition that the athletes should conform and do that. It created psychological dissonance that in situations in the course of the game when athletes make mistakes, they spend time analyzing that, is it because I engage in this ritual that I don't believe in? That is why I'm making those mistakes. So that is why I'm saying that in trying to recollect that, in trying to build a cohesive team, you need to have a situation whereby you respect individual athletes' religious rights or their belief system, but you set a ceiling and a bar line that these are the things that you believe in. You can do that before maybe you get to the team dressing room or in your locker area, or you go to any of the cubicles in the toilet. You do it by yourself without necessarily bringing that within the team so that it creates other elements. But the key is that we also need to teach religious tolerance or belief tolerance among others. So there is clear boundaries and people will not sidestep it and people will not abuse it. But in the case that when it believes in, you need to give scenarios that the team is a collective. The team is like the moon or the star among us. That the collective interest of the team is above any individual and that we should respect the team ethos. This, you can do that by clearly setting the values, the ethos, and the core values and the principles as a coach or as a psychologist when you set your foot first time in the team dressing room so that people knows the boundaries in which they can operate in order not to create any form of abuse or any form of tension or dissonance within the team setting. Thank you. Athletes.
Yeah. We would like to know that we have some athletes. They begin as an absolute beginner, and then they improve gradually, and they reach a stage, and then there is a failure. Okay. Does it mean that psychologically they have to be accompanied from the tender age? That's the first question. Okay, so basically, what we have failed most talented African athletes over the years is our failure to nurture their brains. And why do I say this? Most of these athletes to combine struggle to combine fame, and then more so in their development stages they also are experiencing all forms of anxiety about fear of not disappointing significant others. They appreciate and know the sacrifices that their coaches and parents are doing. And if these psychological mechanisms are not dealt with, and the athlete is not, that young athlete is not supported, there is the danger of them not developing the required coping mechanism to cope with either the fame, the anxieties resulting from fears, and then even minor injuries that they develop. And in some situations, harsh feedback that some coaches give them. And by that, they can fizzle out. And it also becomes critical when we've not given them a dual, an alternative career, that life without football, can he grow to become a builder, a carpenter, or a furniture maker? So that is why we're saying that if there is anything that we should leave this conference with, we should go back and shape policy and ensure that psychological training, like skill development, should start the moment we start introducing the athletes to their sports, so that they can harness and build the required mental skills to take them throughout their life. And don't forget, we have a duty of care to ensure that we develop the athlete as a holistic individual, not just a performance tool. Thank you. Next question. Thank you very much.
Hello? Yes, can I start? All right, I may proceed. I am ready. All right, merci, Doctor. Bonjour. I tried to reconnect with the French I learned last year from the Olympics, but I think I could still remember a few words like bonjour. I hope next time when we talk, I will be fluent in French. All right. Good evening. It's an evening from our side in Afrique du Sud. Thank you so much for the invitation. I'm greatly honored. Today's session is based on 3 most important psychological qualities, that is team cohesion, leadership, and group processes, which are very interlinked. And you'll see as we discuss in this presentation, as I take you through the presentation, that these 3 psychological qualities are interlinked. And most importantly, they are important in the sports fraternity. Okay. All right. So, sports psychology is a discipline. It's a discipline, a subcategory of psychology that assists athletes to deal with different issues which could be related to on-pitch such as performance pressure or relationship constraints, and off the pitch could be issues around relationships, families, or stressors such as bereavement. And also, over the recent years, we've seen the growth of sports psychology and the growth in terms of how it can assist in improving the performance of the team and assist teams to achieve their desired goals. So as I did say at the beginning of this presentation, that psychological factors such as team cohesion and leadership styles, they play a very important role in influencing group processes. So the first psychological variable or element that I'm going to focus on is team cohesion, which is, I've learned over the time that team cohesion tends to be overlooked. But when the cracks start to show, or if the team is not doing well, that's when you can see coaches or club administrators seeing the role of a psychologist. And you'll see some of the benefits, as I said. So team cohesion is defined differently by different researchers and scholars in sports psychology. So I chose a definition by Caron that was given decades ago in 1992, and he defined it as a dynamic process which reflected in the tendency of a group to stick together and remain united in the pursuit of goals and objectives. So in simple terms, it can be referred to then as an ability of a group, of a team, to stick together and be united in them achieving their desired goals. So team cohesion has two types of cohesion. That is task cohesion and social cohesion. The task is focused on the degree to which members of a group work together to achieve common goals, and that is sports-related goals. What else? Social cohesion reflects the degree to which members of a team like each other and enjoy each other's company. So it's more on the social parts, and that can be something that is actually which are they able to relate? Do they like each other's company during dinner? Will they like each other's company in the bus en route to the match day, in a match day? While task cohesion looks at the degree to which they can be able to work together to achieve a desired goal. So both these two types of cohesion, they are interlinked. They desirably should be high
you'll see when we speak about the assessment of how we measure cohesion, they should be higher because they need to be aligned together. And both of these two types of cohesion, they then make up what is termed as team cohesion. Just put together a few pointers about what are the benefits of team cohesion. As I said, it's underrated in sports. And that's when Craig shows, when club administrators and coaches would need assistance, because they feel it's a psychological variable. As long as the tactical and technical qualities are managed, then we don't have to worry about the others until when the team struggles or when the team struggles together, and then they see the value in it. And one of the values include a positive culture. Team culture pay. Okay, I was disconnected, but it seems like I'm back. Sorry about that. Can you still be able to see my projection, or I have to reproject it again? Must I project again, or you can see the projector? Please. Come again, must I project? Please project again. I'm sorry for the interruption. Can you see the projection? Not yet. It's coming now. Is it showing? Not yet showing. Yeah, perfect. Right. Perfect. I'm so sorry for that. Okay, let's proceed. As I was still talking about the benefits of team cohesion, that it also assists in driving the resiliency of a team, because when teams are united, they feel cohesive together. They're able to drive together towards adhering and also confirming and dealing with the resilient part of the game. They're able to go up and beyond to be able to still do well regardless of the difficulties they experience. So in a way, the resiliency also is a very close friend to mental toughness. When teams are united, when they are united at task and social level, they are able to attain desired goals regardless of how difficult they are. So team cohesion drives resilience. And as a result, the resilience also is one of the important qualities, because what it means, it improves performance. And also when teams are able to become resilient, one of the most important qualities also it will assist with its problem solving skills. So let's just give an example. Team A, they're united, they feel free amongst each other, they feel safe, and they trust each other, which means that they're most likely going to feel vulnerable to talk about issues, to address issues. And we do know that in the African culture, it becomes historically, and this is something that we are slowly learning about, where people are able to be mindful of their psychological well-being and speak about their psychological challenges, and as a result, be able to address even problems that might arise in a team setting. So that is the role of having a united team. So team cohesion means that it enables the ability of team members to be able to be vulnerable with each other
and you talk about different problems. So it plays a very good role in terms of addressing and enhancing certain benefits of a team. And all of this indicated elements will contribute into the success of a team. So one might wonder, how does one assess team cohesion? What are the techniques? How does one go around to navigate team cohesion? So as a psychologist who's working with a team, and sometimes you get such referrals where they say, this team seems not to be, they don't talk to each other, they don't seem to click, please help us. And I think one of the most important indication one needs to be honest with the teams is that it's a process. Interventions are process driven. It's not going to be overnight. And then at times club bosses and coaches are frustrated. They want quick fix. But the field of psychology, it's about process, and you cannot sabotage the process by fast tracking it. Every session matters. It might seem to be slow, but it matters. So part of assessing team cohesion, it's important to have a contact with the coach just to understand what they brought you in, and just to get a psychological profile of the team and the technical team members, how they perceive the team. And further, hence I said it can take long. At times, what it means, you need to have a chat with individual players just to understand where they are and what are their psychological needs, and allow them to also get a meta perspective of how do they see the teams, what's happening, and what would they like to see being improved in the team, especially about team cohesion. In addition, one of the most important tools as psychologists, we are trained to become observant. So clinical observation in our assessment plays a very, very important role. So observation on and off the pitch. When I'm saying off the pitch doesn't mean one has to be snoopy, but observe things that matters. How do they interact in the morning during breakfast? How do they interact when they get into the dressing room? How also, what do you observe during a game, when there's a victory, when there's a loss? These are notes that are also important for psychologists to take note of, especially when it comes to assessing team cohesion. Do you say after a lose, they seem to be coerced or become disintegrated? When they win, do you see a team being more united? So you can measure that. And also one of the most popular assessment tools that we use in psychology is the group environment questionnaire, which also measures those two types of team cohesion I've indicated. So once one has this information, having conducted multiple sessions and made use of clinical observations together with assessment results, then a psychologist is able to get a clinical picture of the team cohesion of the team. And that will then be able to assist a psychologist to intervene and put proper strategies to assist the team. And some of these strategies are as follows. Some of the strategies just before a psychologist brings themselves in is to understand is to work on the coaching philosophy, because variables about team cohesion are not entirely the responsibility of a psychologist, but also a coach as a leader plays a very important role in terms of driving, the picture, driving the team, where to focus on, and also facilitating that sense of cohesion. So you can come as a psychologist, you can come with the best strategies. You might have done all the thorough groundwork and have the best strategies. But if the coaching philosophy is also not aligned with building a good team cohesion, then it becomes futile because it runs on different poles and it creates a sense of gap. So it's important also that when we work with coaches, just to understand the coaching philosophy, because the philosophy of a coach, it should be the one that speaks about encouraging cohesion. Like, does the coach have group sessions, encourage individual sessions? Whatever case may be, it must also be aligned in facilitating or rather improving team cohesion.
And something that seems to be minor, yet very, very impactful, it's sharing common activities. So different sporting codes have different team cultures. That's something I've seen all the time. But what also plays a good role is sharing common activities such as sharing meals. Maybe on game day, we know it's important to go for breakfast at 7. Sharing meals together. Maybe on a off day, sometimes you can go out on exploring a museum or a local place. You are doing things together. And also, part of what also influences team cohesion is what's happening every day when teams are playing together, training together, they are playing as a group. So it also helps into team cohesion as well. So there's also a psychological process that is going on at that moment. And also one of the best, one of the techniques also is to explore and improve on coach-athlete relationship. Because at the end of the day, teams are about athletes, but the coach also plays a very important role. So it's important to manage that, to make sure that there is an adequate relationship between the coach and the athletes. And part of the attributes that is associated with this is a coach with his communication between the coach and athletes. There's also adequate problem solving. There's conversation, sit down and address different issues that are faced. Sorry about that. And the second variable is the leadership style, which is also linked to what I was just speaking about now, which is a coaching philosophy, which Martens in 2012 defined it as a coherent set of values, attitudes, and principles that guide a coach's behavior. So leadership style, it does not only end with the coach, but it also involves the leadership style that is the club administrators. Because I think at times they tend to be a disalignment. You find that the coach drives a certain mission, and then the management, the administrators are a different way. So it should be top to bottom. So it's important to speak the same language, because your leadership style, if it does not facilitate team cohesion, it becomes also difficult for the coach and aspects such as psychologists to create a sense of alignment. So I just want to give clarity about the leadership style, but it's not entirely on the coach philosophy, but also the leadership style that comes from club administrators. Are they driving a force for team cohesion, or are they dividing? And that's when at times it's important to give them feedback to become aware that let's create a sense of alignment, and it's received differently. At times they may not like it because they are a psychologist who has been brought in now with the security telling them how to run the show. But you're just giving feedback that can be important. If ethically it's allowed, with consent, one can still say that. So leadership style indeed promotes a positive culture and productive dynamic. It's important to improve cohesion. So part of the important qualities that are associated with leadership style, I just spoke about how important it is for team administrators and coaches to be aligned. Alignment could mean that you lead by example and speak the same language. Leading by example, it means if you think it's important, like punctuality is important, it means that the coach can come late. If it's a team that is you encourage communication with the team, you cannot gossip. Instead, you're going to be an effective communicator. So one has to lead by example. Issues around integrity. If the coach feels that integrity is important, they must walk the talk. It must be seen, because leaders they're influential members of a team, and athletes are going to emulate or look upon them to give directions. And also, the second important quality of leadership style, it's also an ability to solve problems effectively as well. Because essentially in sports, there are going to be different problems. I think that's something we have to be honest about.
because at times when individuals experience problems, it immobilizes them because they feel like it must all be rose. No, what is interpersonal relationship is definitely going to be problems. The question is, how do we deal with them? I think the previous speaker also spoke about something very important about how one also regulates emotions in that. So problem solving also goes hand in hand with regulating emotions, an ability to regulate emotions and be able to solve problems effectively. And that also solving problems requires communication, meaning that one has to avoid passive-aggressive communication, where they can see with your actions that you're not happy, that you're not able to effectively express yourself, how you feel. And communication also entails verbal and non-verbal communication. What is the body language saying? So it's important for those qualities and many others that I may not have included for the sake of time that should be enhanced and contribute largely in terms of the leadership style in sports. And the last variable is the group processes, which at times it's interchangeably used as group dynamics, which is the interactions, behaviors, and phenomenon that happens between groups. So the group processes are quite dynamic. They change over time. They change over seasons, and they're impacted by certain things that are happening within the team. Things that are happening could be a leadership style will affect group processes. Rough patch will affect group processes, how they interact and also when teams are doing well, they're on the peak, they're also going through a certain processes and type of interaction with each other. Therefore, it is very important to understand how individual athletes interact within teams and how these interactions influence performance. And as part of understanding this, part of the principles to be able to comprehend is the leadership. So you'll realize that leadership has been occurring because, like I said at the beginning, these topics coexist, they're interrelated, and all of them, they contribute largely into improving team performance. So leadership style, it goes back to the coaching philosophy I've spoken about. A leadership that inspires confidence, that is encouraging, that is supporting, would impact on the process. And also every group, every team has its own norms. So does it have its own team culture? And it's very much important for teams to be able to understand their norms that drives the team so that they can be able to align to the norms of the team and improve themselves individually so that they can meet the norms and align with the norms of the team. And all of this then takes us also back to the first variable of group cohesion, right? Indeed, it's also important for the interaction that exists within a team, that when they're done coherently, they're able to be able to improve better into the cohesiveness of a team. With this said, colleagues, I've indicated at the beginning that these three variables are interlinked, and as a result, improving team performance does require a set of psychological skills, team cohesion, leadership, and processes, because they're interrelated, psychological variables. They play a huge role in improving team performance. Okay, and this marks the end of my presentation, which means thank you. It's a CPD in South Africa, and merci.
Okay. Here follows the first question, please. With regards to the cohesion in a team, there are many stakeholders. There are many people who are involved in maintaining cohesion in a team. Now, who is the person in charge of maintaining the said cohesion in the team? Who has to play that key role by maintaining the cohesion in the team, please? Okay. Can I answer now? All right, thank you for the question. It's a shared responsibility. Everybody has to bring themselves into contributing to team cohesion. I gave an example about sharing meals, doing common activities. So if somebody doesn't come and honor such, because maybe they don't seem to be mandated, let's say we attend a movie together as a team, it means also they are not contributing into driving the mission of improving team cohesion. Of course, while I understand that it's a responsibility of everyone in the team, at least the management, also emphasize how important is it that a leader also walk the talk, because at the end of the day, coaches have multiple responsibilities, which I've learned many years and many times that they speak about technical, physical, and emotional, which is part of their training. We teach them around that. But everybody needs to play a role to contribute to that.
convictions as far as sports is concerned, our traditional convictions, our traditional beliefs. Why do you think it's as far as sports is concerned? Just for clarity, sir, I heard when you spoke about our traditional way of doing things. Can you just clarify the question for me? Yeah, clarifying the question, what do you think? You know that we are in Africa and we have our traditional beliefs, right? Mm. What do you think about our traditional beliefs in the framework of the practice of sports in order to have a high performance? Okay. We, ask you not to answer that question. We just wanted to brought it to your knowledge because we will talk about it in another panel. So please don't answer to it. Yeah. Okay. All right. Thank you for the question. Very interesting, and have been debated several times. So, as psychologists, we do understand that human beings, um, exist in different forms. They've got cultural beliefs, they've got spiritual beliefs, and many other beliefs. So the discipline of psychology can still coexist with other disciplines because understandably, like you said, in the African context, we have diverse cultures, which means that we also have different beliefs. But that does not mean that the other one is more powerful or more important than the other. What it actually means that we can still coexist. As psychologists, we take care of the mental well-being. And if one comment about their spiritual experiences, what they believe in, we don't stop that because we understand that human beings are made of different orientations. They have different orientations, and they're also allowed to exercise that. We encourage that. If somebody, it's instances where you get an athlete who believes that they want to go and appease their ancestors. You have to provide, we provide that safe space for athletes to be able to speak about it and explore what are they hoping to achieve and encourage them, to undertake that route. Others will tell you that they need to be trained as traditional healers. We also encourage that because the discipline of psychology can still exist with other disciplines as long as each one plays different roles into creating a sense of stability into the well-being of athletes.
Oui, oui, je suis là. Oui, je vous suis. Yeah, we would like you to our opinion regarding the fact that there are some stakeholders who retain some information. Instead of conveying the message, they retain the information with them and do not communicate with the other stakeholders in able to have a better performance. What do you think about that attitude? Can I give you an example, sir, in terms of other stakeholders who hold information? Could you please come again? Thank you for the question. I just need clarity, maybe through with examples in terms of what do you mean that other Est-ce que vous stakeholders. pouvez donner? Est-ce que vous pouvez One example. Yeah. One example. In some federations, there are scholarships that are granted to the federation. But it's not everybody in the executive board who is aware of that kind gesture. The president may be aware of it. The secretary too may be aware of it. And the other members of the executive board are not informed. How can psychology help all the stakeholders to prevent that kind of attitude? Thank you so much for the clarity. Really appreciate it. Well, the discipline of psychology can assist in empowering leaders in terms of driving a force to drive a force of creating multiple opportunities that can come through funding and scholarship, as per the example. And here we're dealing with, the example is about an attitude and a culture of doing things that is actually sabotaging, because if others don't know and others knows, and as a result others don't have access to that, it means possibly there's favoritism, and it's sabotaging the process of being fair, people benefiting from the federation. So the role of psychology can be in training and encouraging sports leaders in terms of, ethically how administrators should behave, and also psychologically to drive a force of transparency, of communication, of shared resources, and also of empowerment, because in terms of scholarship, it's also empowering. If you empower
students with scholarship and giving them opportunities, they get exposure and they can be the next line of leaders to be able to improve and give more innovative strategies that can drive the sports of the country ahead forward. It's a shared responsibility. Don't you think it is the role of the coach or the head coach to convey that kind of message, the message of cohesion in the team? What do you think about that situation? Very good comment and question as a result. I think in my response, I commented on two layers to say that it's the responsibility of everyone as part of the team, but also it doesn't take away the role that the coach plays in terms of the coaching philosophy, that they still have to walk the talk. They should also do things in a way that it encourages team cohesion, because a coach can have a coaching philosophy that drives team cohesion, but they need to also bring others into the party to be able to align and meet that. Hence, I shared some of the activities that shared meals, for example, is a role of everybody to operate. It doesn't mean the coach run around with principles and there's no game players into achieving that. So I agree with you that the coach plays a leading role in terms of their coaching philosophy, but everybody needs to play a role. They cannot hold back and say that's not my role to make sure that the team has. No, you have to be a part of the team. You have to do team activities so that all of these interactions, they contribute into the unity of the team. Accept our congratulations for your brilliant conference. All right. We are most grateful. Thank you so much. I'm the most grateful person at the moment. Just recognizing the role of sports on how it unites nations. We can share goals. We can plan we can plan different ways on how we can take the sports of Africa way forward. I really appreciate the invitation and I wish you all the best. Au revoir. Merci.
juste quelque chose qu'on a oublié, c'est que j'étais joueur de foot au Raja et j'ai joué en 3e division nationale en France. J'étais aussi président du Raja Basket. J'étais aussi chef de cabinet du ministre de la Jeunesse et des Sports. Et j'ai eu l'occasion d'accueillir les membres de la FIFA et de pouvoir les accompagner au niveau Maroc lors de la Coupe du Monde, la première Coupe du Monde à laquelle on a posé notre candidature. Ce côté académique plus ce côté sportif, c'est ce qui m'a amené à être aujourd'hui dans le coaching mental. Le coaching mental est une niche extraordinaire, ce n'est que du plaisir. Bien, alors s'il vous plaît, voici les personnalités que vous avez tous. Vous avez 6 personnalités, mais on utilise certaines personnalités plus que d'autres. Et on va faire un exercice tout à l'heure, comme ça je ne parlerai pas tout seul, on va travailler ensemble. Et on va découvrir votre personnalité. Et quand vous rentrez à la maison, faites-le avec ceux que vous aimez. Il ne faut pas les oublier, on n'est pas dans l'égoïsme, on est dans le partage. Et l'avantage, je suis encore là demain, on pourra partager. Ok? Bien. Alors, nous avons une personnalité qu'on appelle la personnalité rebelle. C'est une personne transgressive qui refuse. D'accord? Lorsque vous lui dites tu fais ça, il ne veut pas le faire. Et quand c'est votre enfant, vous le battez. Et c'est malheureux, parce que vous êtes en train de tuer sa propre personnalité. Et quand il sera grand, il va dire toujours Amen à tout le monde. Et c'est pas ça. Eh oui, faites attention aux erreurs. Vous avez le deuxième, c'est le promoteur. Le promoteur, c'est quelqu'un qui vit dans l'excitation, dans les défis. C'est quelqu'un qui a envie toujours d'aller plus loin. C'est quelqu'un qui travaille avec les objectifs et les résultats. C'est quelqu'un qui veut vraiment se distinguer et qui voit que sa vie, elle est dans la réussite. Donc, c'est une personne qui prend des initiatives. Alors, si vous avez votre enfant qui prend des initiatives, ou quelqu'un de votre entourage qui prend des initiatives, il faut l'encourager, parce que c'est sa personnalité. Vous avez la personne rêveur. La personne rêveur, c'est une personne imaginative dont on a besoin, créative, on en a besoin, mais qui aime rester seule. Vous avez parfois vos enfants qui veulent rester dans leur chambre tout seuls. Ils ne veulent pas vous parler. Ils préfèrent aller tout seuls. Hein, ce n'est pas un mal en soi, mais il faut créer des moments de communication. Alors, les moments de communication, je vous donne un exemple. À midi et dans la journée, on est absent, mais le soir à 8 heures, il faut que tous qu'on soit à table. À table. C'est un minimum de respect pour pouvoir partager ce qu'on a fait la journée. Et si tu veux monter dans ta chambre, vas-y. D'accord? Nous avons le persévérant. Le persévérant, c'est les joueurs qui ne lâchent pas. C'est le patron qui ne lâche pas. C'est l'employé qui ne lâche pas. Même en cas d'échec, qu'est-ce qu'il dit? L'échec, c'est celui qui me forge. Je continue, je ne lâche pas. On a besoin de persévérants. Et généralement, dans les équipes de foot, c'est les milieux de terrain. Hein? Bien. Alors, le travailloman, c'est celui qui ne voit que le travail. Il se lève avec le travail, il mange avec le travail, il dort avec le travail, à table il répond au travail, au lit elle répond au travail. C'est quelqu'un qui vit qu'avec le travail. C'est pour ça que le coaching, on en a besoin. Comme disait Bill Gates, il nous faut un coach par maison. Le coaching, c'est l'équilibre. Le coaching, c'est trouver un équilibre entre ma vie personnelle et familiale et ma vie professionnelle. Vous savez que des gens arrivent à l'âge de la retraite, ils ont regretté leur vie, comment ils l'ont menée. Et c'est trop tard. Parce que même les enfants, quand ils ont grandi, ils sont partis. Et ils ne veulent plus revenir à la maison. Et même ils font des reproches aux parents. Tu m'as fait, tu m'as fait, tu m'as fait. Et ils ont raison. Et ils n'arrivent pas à l'accepter. S'il vous plaît, remettons-nous en question. Remettons-nous en question. Revenons sur terre. Qu'est-ce que je veux? C'est comme John Lennon quand il était enfant à l'école. On lui a dit qu'est-ce que tu veux devenir? Il leur a dit non. Qu'est-ce que tu veux faire comme métier? Qu'est-ce que tu veux devenir? Il leur a dit je veux être heureux. On lui a dit tu n'as pas compris la question. Il leur a dit c'est vous qui n'avez pas compris la question. Parce que dans la vie on veut être heureux.
Hein, je ne veux pas ramener mon métier d'enseignant ou de coach avec moi. J'ai envie d'être heureux. Ce que je fais, je dois. D'ailleurs, le docteur, on a parlé tout à l'heure, la vocation. Est-ce que le métier que j'exerce aujourd'hui, il est fait pour moi? C'est comme vous rentrez un joueur qui porte le 9, est-ce qu'il est fait pour ce numéro? Ben oui, ben oui. Donc la vocation dans votre vie, et quand ça ne vous plaît pas, cherchez autre chose. Cherchez autre chose, sortir du carré. Et nous avons l'empathique. Alors l'empathique, c'est celui qui a les émotions. Il pleure facilement. Quand vous le grondez ou vous faites une remarque qu'il n'est pas heureux, il croit qu'on ne l'aime pas. Et que dans la vie, on doit faire la différence entre la personne et la chose. Quand je dis au docteur que le temps qui est imparti à moi, par exemple, je dis comme ça, il est de temps et non pas de temps, on a parlé de temps, mais on n'a pas parlé de l'amour que je porte pour lui. Je l'adore. D'accord? Alors maintenant, on doit faire un exercice tous ensemble pour se dire, ben finalement, quelles sont les personnalités que j'ai? C'est un exercice, nous avons les 6 personnalités. Dans chaque personnalité, il y a des caractéristiques. Je vais vous laisser choisir, souligner les caractéristiques ou écrire les caractéristiques que vous avez. Et à la fin, vous me dites combien vous avez dans chaque zone, dans chaque domaine. Et voilà. Personnalité 1, personnalité 2, personnalité 3, personnalité 4, personnalité 5, personnalité 6. La personnalité 1, c'est quelqu'un qui est responsable, logique, organisé, esprit de synthèse, précis, méthodique, objectif, bien documenté et structuré. La personnalité 2, c'est quelqu'un qui est consciencieux, engagé, rigoureux, observateur, fidèle, fiable, soucieux de la qualité, perspicace, attaché aux règles de politesse. La personnalité 3, c'est quelqu'un qui est imaginatif, réfléchi, discret, patient. C'est quelqu'un de réservé, de sérieux. C'est quelqu'un respectueux des autres. C'est quelqu'un de modérateur. Et c'est quelqu'un qui sait prendre du recul. Quand on parle de la personnalité 4, c'est quelqu'un de battant, optimiste, déterminé, énergique, entreprenant, pragmatique, audacieux, c'est gérer les imprévus et les urgences, c'est saisir les opportunités. Quand on parle de la personnalité 5, c'est quelqu'un qui est spontané, créatif, ludique, drôle, franc, astucieux, débrouillard, novateur, sait réagir vite et bien. Et quand on parle du 6e, c'est quelqu'un qui est bienveillant, sensible, chaleureux, compatissant, serviable, à l'écoute, sociable, convivial et attentionné. Où est-ce que vous êtes? Un séminaire comme celui-là, il faut de la pratique. Eh oui, il faut de la pratique. On n'est pas là uniquement à parler nous. On est dans l'action. Donnez-nous, dans chaque personnalité, le nombre de caractéristiques que vous avez choisies. Et on va en parler. Eh oui. Et on va en parler tous. Oui, vous pouvez la prendre par photo, comme ça vous la ramenez chez vous à la maison pour faire l'exercice. Eh oui. Eh oui. Et profitez, je suis encore là demain pour qu'on discute les résultats. C'est vrai, sur la télévision, elle est plus claire, elle est meilleure. Ouais. Il faut, je sais pas, c'est pas clair, mais à la télé, on voit vraiment très bien. Ouais, c'est vraiment très bien à la télé.
Écoutez, vous pouvez être dans les 6, mais tout simplement, vous allez avoir des scores plus élevés dans 1, dans 2, dans 3. C'est tout. Hein, je peux avoir dans les 6. Mais ce que je demande, donnez-moi les chiffres par colonne. Eh oui, par colonne. Comme ça, je vais vous expliquer quelle est votre première personnalité, quelle est la première phase et quelle est la deuxième phase. Et pourquoi on va parler de personnalité de base, et pourquoi on va parler de phase 1, et pourquoi on va parler de phase 2. Parce que la base, c'est par là qu'on écoute. La phase 1, la personnalité de la phase 1, qui a le chiffre 2, c'est elle qui me motive. Et la base, la phase 3, c'est elle qui me stresse. Voyez? Ouais. Ouais, je veux bien. Ouais. 2, 3, 6. Donc celle où tu as 6, c'est la base. 3, c'est la phase 1. Et 2, c'est la phase 2. OK? Donc rappelez-vous, je vais vous donner les résultats tout de suite. Mais les chiffres, parce que là, vous me dites 2, 3, 6, ça veut dire 2, c'est le plus grand, et c'est le score le plus élevé. Persévérant. Et vous avez quoi? 3. Les voilà. Vous êtes rêveur. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'il y a un entraîneur national très connu chez nous, que j'aime beaucoup, c'est un ami à moi. Et on a fait l'exercice et il y avait son épouse. Et lui, il est sorti promoteur et sa femme était rebelle. Il m'a dit, oh là là, ça fait 40 ans qu'on est mariés, j'ai jamais su que ma femme était rebelle. Mais rebelle, c'est pas mauvais. Rebelle, c'est parce qu'on est en train de penser comment changer notre vie, comment donner du piment à notre vie, comment apporter de l'amélioration, comment pouvoir justement être heureux. C'est ça le rebelle. On n'accepte pas les choses comme ça. Et oui, parfois on est surpris des résultats qu'on trouve. Le rêveur, il réfléchit. Moi, je le mettrai avec moi dans des projets. Quand il y a des projets, je le mettrai avec moi. Parce qu'il a de l'imagination, il réfléchit. Eh oui. Et les autres, pourquoi vous dites rien? Hein? On le laisse entre nous? D'accord? Bien, maintenant on va détailler. Regardez le travail humain, le numéro 1. Puisque pour lui, il n'y a que le travail. Quelle est la question qu'il se pose? Est-ce que je suis compétent? C'est comme un joueur, lorsque vous lui donnez des exercices, il fait les exercices, et il revient chez vous et il vous dit, est-ce que j'ai bien travaillé? Est-ce que j'étais sérieux? J'ai fait les 20 fois ou la série entière. C'est un travail humain. Eh oui. Vous avez le deuxième, le persévérant. Est-ce que je suis digne de confiance? Est-ce que vous me faites confiance? Eh oui. Le persévérant aime toujours qu'on lui fasse confiance pour aller plus loin, pour donner le mieux de lui. Vous avez quelqu'un dans un poste que vous avez mis dans un poste, pour la première fois, il a très bien joué, et il est de personnalité persévérante, il faut l'encourager, il faut le lui dire. Vous avez le rêveur, est-ce que je suis voulu par les miens? Est-ce que je suis voulu par les membres de l'équipe? Est-ce que j'arrive à m'intégrer? Et vous avez le promoteur, je suis vivant, je suis là, c'est moi qui relève les défis, c'est moi qui relève les dangers, je n'ai peur de rien, je suis battant. Eh oui, les plus grands leaders au monde, ils sont comme ça, ils sont promoteurs. Prenez Trump et les promoteurs.
Ah oui. Prenez Elon Musk et les promoteurs. Les promoteurs sont des battants. Ils ne craignent pas les risques. Ils foncent. Et puis vous allez le rebelle. Suis-je accepté? Pourquoi? Parce que la personne a toujours des idées qu'il a envie de dire, qu'il a envie de faire, qu'il a envie de proposer. Mais si on ne lui donne pas l'espace de s'exprimer, ben, il ne va pas s'exprimer. Et c'est ce qui arrive avec nos enfants. Votre enfant a 16 ans, 18 ans et il est toujours à votre écoute. Vous ne le lâchez pas. Vous ne lui donnez pas l'autonomie. Vous le laissez entre vos mains. Ce que je dis, tu dois le faire. C'est une erreur. Écoutez, moi j'ai mis au monde mes enfants pour qu'ils vivent. J'ai mis au monde mes enfants pour qu'ils comptent sur eux. J'ai mis mes enfants au monde pour qu'ils vivent les expériences. Regardez un oiseau. Lorsqu'il met au monde des petits oiseaux, est-ce qu'il va les laisser à côté? Non. Il leur montre le chemin, puis à un certain moment, ils volent par leurs propres ailes. C'est la vie, mes jeunes. C'est la vie, mes amis. Et puis on arrive à l'empathique, et l'empathique, suis-je aimé? Pourquoi? Parce que le côté sentimental, l'empathique, il marche avec le cœur. Et oui, pour avoir l'empathique, j'ai quelqu'un dans l'équipe qui est empathique. Si j'ai envie de lui donner l'ordre, il faut que je lui donne l'ordre d'une manière sentimentale, d'une manière affectueuse. Écoute, tu fais partie de cette équipe, c'est sur toi que je compte. Vas-y, il ira faire ce que vous voulez faire. Eh oui, vous voyez, hein? Et parfois vous dites à quelqu'un, vous donnez un ordre à quelqu'un et ça ne marche pas et vous dites, il ne m'écoute pas. Non! Les meilleures réponses viennent des bonnes questions. Les meilleures actions de nos joueurs viennent de mon management. Le meilleur père et la meilleure mère viennent de ce que toi tu es. Et parfois on dit non, mon fils est comme ça, ma fille est comme ça, non, mon joueur est comme ça. Non, c'est toi qui es comme ça. Ah ouais, c'est pas parce que j'ai les diplômes ou j'ai l'âge ou j'ai la richesse. Non, ça n'a rien à voir. C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit que je dois développer chez moi. La communication est la clé. Il y a 3 compétences qu'on doit avoir. Savoir communiquer. Deuxième chose, savoir prendre de bonnes décisions. Et troisième chose, chaque chose a une fin, savoir maîtriser son temps. On n'est pas éternel ici. On est de passage. Et on doit laisser notre temps excellent et on doit laisser des moments et laisser des choses superbes qui parlent de nous. L'héritage, ce n'est pas les terrains. L'héritage, c'est l'éducation que vous donnez. L'héritage, c'est l'or que vous donnez à partir de votre cœur. L'héritage, c'est ce que vous donnez à vos enfants pour l'humanité. L'héritage, c'est ce que vous donnez aux joueurs pour l'amour de leur patrie, pour l'amour de ce pays. C'est ça l'héritage qui va parler de vous. Eh oui. Hein, il faut voir la vie autrement, s'il vous plaît. Bien. Pardon? Là? Je ne l'ai pas dit, la 3? C'est? Bien, je ne vais pas aller. Alors, regardez, nous avons tous des besoins psychologiques. Et les besoins psychologiques sont 8. Et chaque besoin est important. Il y a des gens qui ont besoin de reconnaissance en tant que personne. On va voir c'est quelle personnalité. Je vais vous la donner. On va voir des personnes qui ont un besoin sensoriel. Il a besoin qu'on le touche. Il a besoin qu'on l'embrasse. Il a besoin qu'on le salue. Sinon, il est mal. D'accord? Il a besoin de petits mots gentils. Eh oui. Moi, le matin, quand je me lève du lit, ma femme dort, je lui fais un bisou. Ben, vous savez, 24 heures, j'ai la paix. Et c'est bon d'exprimer son amour. C'est bon, on n'exprime pas notre amour, malheureusement. Et quand notre épouse nous prépare quelque chose, on ne dit même pas merci. On vient, on mange et on sort. S'il vous plaît, vous voulez vivre heureux, prenez soin de vos femmes.
Ben, je le dis. Ça, je le dis du fond du cœur. Sincèrement. Sincèrement, je le dis du fond du cœur. Et puis, il y a des gens qui ont besoin de la reconnaissance au travail. D'après vous, qui a besoin de cette reconnaissance de travail parmi les personnalités qu'on a vues? Travail-man, merci beaucoup. Ça y est, tu commences à suivre avec moi. Et puis, il y a la personne qui a besoin de structuration du temps. Il y a des gens qui ont besoin de reconnaissance des opinions. Quand il dit quelque chose, ah oui, c'est pas mal, c'est bon. Il y a des gens qui ont besoin de la solitude. Qui c'est? Le rêveur. Et puis il y a des gens qui ont besoin d'excitation. C'est qui? Promoteur. Et puis il y a des gens qui ont besoin du positif. Alors on les voit ici. Voilà. Voyez? Si vous maîtrisez ce que je suis en train de vous donner maintenant, vos relations vont changer positivement. Vous serez le meilleur communicateur. Vous serez le meilleur manager. Vous serez le meilleur président. Vous serez le meilleur entraîneur. Vous serez le meilleur papa. Vous serez la meilleure maman. Ça, je vous le dis. Vous serez le meilleur ami. Parce que vous êtes en train de travailler sur les besoins psychologiques de chacun. Comme on a le besoin de manger, de dormir et de boire, il y a un besoin psychologique à satisfaire chez chacun d'entre nous au niveau de sa propre personnalité. C'est ça ce qui est important à voir et à connaître. Dans la vie, il n'y a pas métro, boulot, dodo. Il y a les besoins psychologiques qui nous suivent. Et quand les besoins psychologiques ne sont pas satisfaits, ben on devient agressif. On devient différent de ce que nous sommes. Et on prend une autre personnalité qui n'est pas la bonne. Et on casse notre communication. Et c'est le début des conflits. Donc vous voyez, on a besoin justement de satisfaire ces besoins psychologiques. Alors quand vous voyez la matrice, elle est là. Je ne vais pas aller dans le détail de la matrice, mais regardez l'empathique. Il est toujours dans la motivation interne parce qu'il ressent ça à l'intérieur de lui en tant que personne. Et il aime la reconnaissance au niveau du groupe. Mais le travail humain et le persévérant, ce qui l'intéresse, c'est one-to-one. Vous voyez le travail et la motivation interne. Mais quand vous allez à la personne dont on a parlé, le rêveur, il aime rester seul, c'est une motivation externe, je n'ai pas envie d'être avec les autres, et il est dans l'activité. Mais quand vous avez dans la motivation externe et les personnes, c'est le promoteur, parce qu'il a envie que tout le monde sache qu'il est le meilleur. Et puis vous avez la personne rebelle parce qu'elle a besoin d'espace. Vous voyez? Donc c'est ça le travail qu'on est en train de faire. Bon, je ne vais pas rentrer dans les canaux, je vais rentrer dans les styles de management. C'est quoi le management? Très important de parler de ça. Depuis ce matin, on parle de performance. S'il vous plaît, c'est quoi la performance? Tout le monde parle de performance. J'aimerais bien qu'on explique la performance. J'y vais? Très bien. Alors, d'une manière pratique, prenez ça pour toujours. Et j'en prends la responsabilité en tant qu'expert. La performance est égale à l'efficacité plus l'efficience. Et je vais expliquer. Donc, une partie ici, une partie là. L'efficacité, c'est quoi? C'est répondre à l'objectif. À 100%. Mais quand vous répondez à l'objectif 100%, vous êtes efficace, mais vous n'êtes pas performant. Pourquoi? Parce que la performance, elle est totale ou partielle. Et je vais vous donner des idées. On doit travailler sur un triangle qu'on appelle le triangle d'or. Je dois faire attention au coût,
je dois faire attention au délai. Et la troisième, c'est quoi? C'est la qualité. Eh oui. Une entreprise peut produire un produit, il va te le donner moindre coût, délai, mais quand tu le cherches, la qualité, elle est médiocre. Eh oui. Ben, est-ce qu'on utilise ces notions dans le cadre de l'équipe et dans le cadre du club? Et c'est pour ça que je parle de performance partielle. Je peux gérer le budget de l'équipe, je peux le gérer dans le délai qui m'est imparti, mais la qualité relationnelle laisse à désirer. OK? Ou la qualité du club avec la fédération laisse à désirer. Ou la qualité avec la presse laisse à désirer. Eh oui, parce que nous sommes dans un environnement où la qualité avec d'autres clubs laisse à désirer. Je vais dire autre chose. Vous avez réduit le budget, mais au lieu de le réduire dans la saison, vous n'avez pas pu le réduire dans la saison et vous avez donc dépassé les délais. C'est partiel. Dès tu me donnes le coût, tu me donnes la qualité, mais le délai est dépassé. Ça ne sert à rien. Sinon, tu vas me donner l'objectif dans le délai, 8 mois au lieu d'un an, au lieu de 9 mois, la qualité, mais le coût, tu as excédé le coût. C'est partiel. Et c'est ça qui fait la différence entre chaque président, entre chaque manager, c'est la performance. Tu dois me donner l'objectif, regardez, au moindre coût, dans le délai imparti, au moins délai, c'est-à-dire moins que le délai prévu, et meilleure qualité. Meilleure qualité. C'est ça ce que j'appelle un vrai patron. C'est ça le vrai patron. Comme ça, on ne parle pas de performance, performance, performance et on n'explique pas la performance. Eh oui. Et si j'ai envie que quelqu'un soit performant dans mon club, c'est quelqu'un qui a progressé, c'est quelqu'un que j'ai acheté à une somme, mais dans la fin de l'année, il s'est valorisé. D'accord? Il s'est valorisé. Et donc, je pensais le vendre dans 2 ans et je vais le vendre cette année. Et la qualité, elle est super parce que je vais le vendre à un club, je dirais, professionnel à l'étranger. Mais c'est ça la performance, mes amis. Eh oui. Hein, qu'on mette les points sur les i pour chaque chose. Alors maintenant, on va parler des styles de management. Et regardez les styles de management. Nous avons 8 styles. Vous avez le style entreprenant, le style réaliste, le style participatif, le style organisateur, le style autoritaire, le style démagogue, le style opportuniste et le style bureaucrate. Et dans le management, qu'est-ce qu'on vous dit? Dans la définition du management, j'ai demandé la définition du management. Eh oui. Le management, c'est quoi? Oui? C'est la gestion. Non. Il y a une différence entre gestion et management et je te remercie. Et j'apprécie. C'est extraordinaire. Quand je suis directeur des ressources humaines, je fais de la gestion, je suis en face de mon écran, je fais les absences, je fais les promotions, je fais les augmentations de salaire, c'est la gestion. Quand je suis directeur du management, je fais le management, je fais de la gestion et je vais en parler à mes équipes. D'accord? Donc, management, c'est gestion plus contact avec mes équipes. C'est que j'ai des hommes et des femmes que je manage. C'est ça le management. Le management, c'est l'art de diriger des femmes et des hommes, ce sont les ressources humaines, pour atteindre un objectif défini et un résultat acceptable. C'est ça le management. Dafrena, on est d'accord? Manager, c'est un art, l'art de diriger. Quand on parle de diriger, c'est piloter. Quand vous pilotez votre voiture, des hommes et des femmes. Et quand je dis piloter, diriger, ça veut dire ils doivent être contents, ils doivent être bien,
Ils doivent être satisfaits pour arriver à des objectifs et arriver à des résultats. Et c'est ça le management. Et dans le management, regardez ici, qu'est-ce que vous pensez du style 1, style 2? Nous avons des entraîneurs qui sont des entrepreneurs. Il est avec toi, mais il pense à l'équipe. Il ramène des joueurs, il les vend, il fait rentrer de l'argent à l'équipe. Hein, il ramène des gens de l'espoir, des jeunes. Il les fait intégrer dans l'équipe première et ça ramène de la valeur. C'est ça l'entrepreneur. Un entraîneur entrepreneur, c'est ça. Nous avons un entraîneur réaliste. Il a les moyens à bord. Il s'engage avec toi avec le contrat et il te dit, je suis avec toi, mains et pieds, même si les moyens sont limités, il est dans la réalité. Et vous avez le participatif, c'est celui qui vous propose des idées et qui participe avec vous. Et vous avez l'organisateur, c'est celui qui cherche comment organiser les choses de manière à ce que chaque élément du club donne ses fruits et donne une valeur ajoutée. Mais vous avez des personnes qui sont autoritaires. Ce qui les intéresse, c'est leur personne. C'est moi je commande, moi je dirige. C'est comme un général avec les grades, mais quand il rentre à la maison, il n'y a plus de grades. Ouais. D'accord, mes amis? Parce que j'ai pensé à une histoire au Maroc, justement quelqu'un de ce genre-là, il avait un problème avec sa fille et il vient demander à la directrice, s'il te plaît, c'est toi, tu dis à ma fille, parce qu'il n'arrive pas à la gérer, elle était au baccalauréat. Ce sont des choses qui nous arrivent. Et puis vous avez le démagogue, c'est celui qui manipule pour arriver à ses fins. Eh oui, eh oui. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Et on arrive à l'opportuniste. C'est le moment, il faut qu'il en profite pour arriver à ses fins. Ah, l'opportunité est là, je ne rate pas. Et puis on arrive au bureaucrate, c'est celui qui est derrière les procédures, les règles, etc. Les lettres, etc. Il est là. Je ne te donnerai rien sans ça. Et on retarde la machine. Alors, mes amis, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Le style 1, il est efficace. Le style 2, inefficace. D'accord? Maintenant, on va faire quelque chose d'autre, encore super extraordinaire. Et suivez-moi. C'est pour vous dire que parfois, moi je suis dans le style efficace, mais je suis obligé d'utiliser le style inefficace. Et je vais vous donner un exemple. Je vais vous le donner. Regardez. J'ai 4 profils de personnes compétentes et personnes motivées. Et regardez, je vais diviser ça comme ça. Et je vais mettre une matrice. Et j'ai ici, elle est plus compétente, ici moins compétente. Ici moins motivée, ici plus motivée. Donc le premier profil, c'est quelqu'un sur qui je peux compter et à qui je peux déléguer. Et il peut même prendre ma place. Et j'ai pas peur pour ma place. Pourquoi, d'après vous? Je n'ai pas peur pour ma place? Même s'il la prend? Parce que je vais accéder à plus. Parce que je vais accéder à plus. Plus vous êtes en train de mettre en place des viviers, plus vous êtes en train de libérer la place pour accéder à autre chose. Et puis j'ai quelqu'un qui est très compétent, mais malheureusement n'est pas motivé. Et j'ai quelqu'un qui n'est pas compétent, mais qui est motivé. Entre nous, un joueur qui n'est pas compétent, il est motivé, qu'est-ce que je vais faire avec? Qu'est-ce que je vais faire avec? Je vais payer que le salaire. Ben oui.
Et vous avez un joueur qui n'est ni compétent, ni motivé. Non, il se peut ce n'est pas une question d'âge. C'est pas une question d'âge. Vous l'avez choisi, mais une fois il est rentré chez vous, vous avez remarqué que la réalité était autre chose que ce que vous a dit ou ce on a valorisé. Alors, à travers ces quatre, ben écoutez, par rapport à cette personne, je suis obligé d'utiliser l'autorité. Eh oui, par rapport à cette personne, je suis obligé d'utiliser le bureaucrate. Ah ouais. Il y a des situations où vous êtes obligé de passer au style inefficace. La situation l'oblige. Ni beau ni beauté. Je suis obligé. Eh ben ouais. Ok? Et c'est ça qui nous pousse à ça. Et à partir de là, je vais aller plus loin. Je vous ai donné l'explication ici. Et on va voir la pratique de management. Regardez mes amis, il existe les 8 styles. Regardez. Ce qui me plaît dans ce schéma, c'est qu'on a 3 patrons, 3 dirigeants. Il y a des dirigeants qui sont intéressés uniquement par le travail et par les objectifs. Tu lui parles motivation, il n'est pas là. Tu lui parles infrastructure, il n'est pas là. Tu lui parles formation, il n'est pas là. Tu lui parles recrutement, il n'est pas là. Ce qui l'intéresse, c'est le management immédiat et présent, et point, c'est tout. D'accord? Et il est en train de voir en fonction de ce qui lui plaît à lui. Vous avez la deuxième manager, deuxième patron, qui travaille sur quoi? Sur les méthodes, sur les moyens et sur la structure. Il est placé dans une bulle fermée. Moyens, structure, qu'est-ce que je vais mettre comme personne responsable avec moi dans le club ou dans l'organisation? Quelles sont les méthodes que je vais utiliser? Quelles sont les procédures que je vais mettre en place? Et puis vous avez le dernier qui est très intéressé par quoi? Par l'humain. Et c'est là, je dirais, c'est quelqu'un qui organise des team building, c'est quelqu'un qui organise des sorties, c'est quelqu'un qui organise des repas, c'est quelqu'un qui organise des petits voyages, c'est quelqu'un... Parce que pour lui, le plus important, c'est l'humain. Et si vous étiez à la place de ces 3 patrons, lequel choisirez-vous? Hein? Le troisième? Troisième? Ça se voit que vous êtes empathique. Il faut doser. C'est comme si vous préparez un plat pour qu'il soit succulent, madame. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut doser. Ah ben dans la vie, dans le management, c'est la même chose. Il faut savoir doser. Quand est-ce que j'utilise l'objectif, l'activité? Quand est-ce que j'utilise les moyens, la méthode, la structure? Quand est-ce que j'utilise l'ambiance, etc. Eh oui. OK? Voilà. J'ai fini. Là, on va passer tout à l'heure à l'atelier, si on a le temps, après les questions. Et j'ai fait 2 propositions pour l'atelier. Je vais vous les proposer, soit le premier, soit le deuxième, à vous de choisir. Mais après l'autorisation de Monsieur le Président, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur Farez, pour cette belle communication. On était tous emportés au point où on n'a pas vu la fin arriver. Donc,
je pensais que les ateliers c'était pour demain, mais l'organisation, le maître de l'organisation me fait signe que on peut tenir cet atelier ce soir. Je voudrais plutôt qu'on passe à la série de questions-réponses comme ça. Juste derrière, on fait l'atelier pour que les activités de l'atelier ne prennent pas le pas sur les réflexions qui ont été partagées. Donc, si... Moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'on a fait participer tout le monde au niveau de ce travail. Je voulais que ce soit d'ordre pratique, que ce soit vraiment inspirant, attrayant et qu'il serve demain. S'il rentre ce soir à la maison, déjà le regard il diffère. La personne va se mettre en question, voir comment mettre en place ce style managérial pour mieux réussir, pour mieux performer, pour que l'entourage, que ce soit familial, que ce soit à l'extérieur aussi, dans le club ou dans le travail, s'améliore. C'est ce qui est important. J'ai envie que chacun d'entre vous change de regard. Le regard qu'on a sur les gens, quand vous n'aimez pas quelqu'un, sachez que le problème est en vous et n'est pas dans l'autre. C'est parce que vous avez un besoin non satisfait. Quand vous êtes en train de jalouser quelqu'un, vous avez un problème en vous, pas chez l'autre, parce que vous avez un besoin non satisfait chez vous. Je préfère vous le dire. Donc, changez de position, changez de regard, changez de style. Essayez d'être bienveillant, essayez d'être authentique. Authentique. Pas de masque. Une personne qui veut vivre heureuse, c'est une personne qui n'a pas de masque. Avec tout le monde. Avec mon conjoint, avec les gens qui sont en face. Restez vous-même. Restez vous-même. Restez vous-même. C'est magnifique parce que vous allez vous reposer. Même en faisant votre prière, vous serez aligné avec votre manière de penser, faire la prière. Je ne peux pas faire ma prière et moi je suis dans ce côté de rejet de l'autre. Et je suis dans le côté de la jalousie de l'autre. Et je suis dans le côté de ne pas vouloir du bien à l'autre et je suis en train de faire ma prière. Excusez-moi, c'est pas aligné. Être aligné, c'est accepter les choses et pouvoir changer en positif. C'est tout. Avant tout, nous sommes des frères. Merci beaucoup. Je vois que beaucoup brûlent d'impatience de poser des questions. Donc, je vais ouvrir une première liste de 4 questions. Oui, monsieur. Allô, bonsoir. Bonsoir. Je suis Adérémy Moubarak Okoro. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Je suis Adérémy Moubarak Okoro. Je suis le secrétaire général de la Fédération togolaise du jeu d'échecs. Je suis également arbitre international. Bon. Tu entends? Vous parlez fort aussi dans le micro, s'il vous plaît. Parce que j'entends pas très bien. Ok. Mais c'est pas parce que toi, moi j'en entends pas bien. Ok, voilà. Ma question est la suivante. Bon, en fait, ok, je suis... N'ayez pas peur de parler dans le micro. Voilà. C'est le micro qui ne passe pas bien. Merci. Non. Ok, je suis Adérémy Bankole Moubarak Okoro. Ouais. Je suis le secrétaire général de la Fédération togolaise du jeu d'échecs. Je suis également arbitre international de la FIDE. Super. Bon, voilà, ce n'est pas une question. C'est plutôt un complément, une proposition de non. Vous avez dit tout à l'heure, il faut doser les axes que vous avez cités. Vous avez cité 3 axes en tant que manager dans le management. Faudrait-il peut-être parler de, puisque ça a trait aussi au leadership, faudrait-il parler du management adaptatif ou bien du leadership adaptatif en termes du terme dosé que vous avez employé en quelque sorte? C'est bien. Tant que c'est chaud. D'accord.
Il y a ce qu'on appelle le niveau stratégique, il y a ce qu'on appelle le niveau tactique, il y a ce qu'on appelle le niveau opérationnel. Donc, quand vous me parlez de leadership, vous êtes déjà à ce niveau-là. Alors que moi, je parlais à ce niveau-là. D'accord? Et quand vous me parlez de management, du leadership adaptatif, etc., le style de leadership, il y en a 11. Les 4 dont tu parles, c'est démodé. Et ça, je peux te les donner. 11 styles. On parle même de leadership coach. Je n'ai plus la casquette du patron. Ah oui. Je suis là, j'ai la casquette de l'ami. Oui. On parle de leadership consultant. Il te guide, il t'aide, il t'oriente. Il y a énormément de leadership, les choses ont changé. Le monde change. Le management change, le leadership change. Et ceux qui réussissent, ce sont ceux qui changent. Merci beaucoup. Je pense que vous avez eu des éléments de réponse. Vous êtes satisfait? D'accord, merci. Il y avait également une Mary. Alors moi je suis très ravi parce que Guy Cheikh est venu du Sénégal. C'est un ami. On a partagé ensemble une expérience très enrichissante avec les entraîneurs au Sénégal. Je suis parti leur faire une formation coaching mental durant 3 jours. C'était vraiment super et tout le temps, on a gardé les relations avec les coachs. Et Cheikh Gueye a remporté plusieurs titres l'année dernière au Sénégal. Et cette année, il est au Bénin. Et comme il a su que je venais, il m'a dit, j'ai envie de venir, donc vous rejoindre et participer avec vous. Je le remercie et je remercie aussi mes amis, mes partenaires, le syndicat des entraîneurs de football du Sénégal. Merci docteur. Merci beaucoup de la présentation. J'ai peur que cela passe comme... Peut-être je dirais, j'ai peur que cela passe comme la précédente question, que ce que je dirais sera démodé. Mais je suis là pour apprendre et c'est l'occasion aussi. Et c'est toujours dans notre domaine de coaching, d'entraîneur. Vous avez parlé tout de suite de style de management et nous avons constaté dans le domaine où nous sommes, peut-être il y a un style que j'appellerais charismatique qui a permis à certains entraîneurs dès le début que tous les joueurs, tous les participants, toute l'équipe vont à leur projet. Je nommerai par exemple Zinedine Zidane. Moi je ne dirais pas peut-être des qualités extraordinaires d'un entraîneur qu'il a réussi au Real Madrid, mais surtout le charisme. Il a été un joueur connu, donc dès qu'il a un projet, tout le monde adhère au projet. Et ma question est-ce que ce style charismatique est toujours valable dans le domaine où nous sommes? Si les résultats ne fonctionnent pas, est-ce que ce style est valable? Et la deuxième question, c'est dans un autre sens des styles que j'appellerais peut-être démocratique ou non autoritaire, quelqu'un que tout le monde a pensé qu'il a un style autoritaire, à savoir Mourinho, et à mon avis, c'est tout à fait peut-être le contraire, peut-être c'est sa manière de faire. Et quel conseil donneriez-vous pour un style équilibré, pour un entraîneur au moment où aujourd'hui les joueurs gagnent beaucoup d'argent, ils ont beaucoup d'influence au niveau des équipes et même parfois au niveau des présidents? Je pense que c'est le moment de nous donner un tout petit peu de conseils par rapport au style que nous devrons peut-être essayer d'équilibrer sans pour autant sortir de notre propre style. Parce que chaque entraîneur, qu'il soit ici, a un style propre. Merci beaucoup. Merci. Bien, il n'y a pas de style charismatique, parce que le charisme fait partie de la personne et ça lui donne une position, ça lui donne un statut. Et ce qui est bien dans le charisme, ça fait partie du posture du coach. D'accord?
La posture de coach, ça se travaille. La posture de coach, c'est avant de parler. Parce que, si vous le savez, 93% de la communication d'un coach, elle est non verbale. Le verbal, ce n'est que 7%. Et ça, c'est pas moi, c'est la théorie de Merabian. Donc, pour vous le dire, il faut absolument, même quand vous rentrez à la maison, avant de parler, il faut qu'il y ait la posture de père et la posture de la mère. C'est très important. Aussi, dans votre travail, il faut que vous ayez la posture de votre poste, sans parler. Et quand vous sentez qu'il y a du respect, ça veut dire que votre charisme est là. Maintenant, par rapport à la situation dont vous avez parlé, il faut utiliser justement ce qu'on appelle le management situationnel. Les situations ne sont pas les mêmes, le management de la même équipe n'est pas le même en fonction du match. En fonction du match, il n'est pas le même. Les conditions d'un match à un autre sont différentes. L'ambiance d'un match à un autre sont différentes. Et parfois, même dans votre management, vous êtes en train de manager l'équipe comme il se doit et vous avez un des membres des comités qui te bloque ou qui te met des bâtons dans les roues. Et oui. Tout à l'heure, on a parlé de coaching au niveau des joueurs, au niveau du staff. Mais n'oubliez pas que le coaching, on le fait aussi pour les patrons. Eh oui. Et c'est pas mauvais en soi. Moi, j'avais un président, sincèrement, que je ne connaissais pas, qui est devenu un ami, dans une équipe professionnelle au Maroc. Mais quand il parle, il est en colère. Quand il gueule, et même parfois, ça lui arrive d'insulter les gens. Et j'étais là pour justement apaiser, changer sa situation, et les choses vont mieux. Et là, il est très, très, très bien classé. Et les membres vivent des moments extraordinaires. Il ne faut pas hésiter. Nous ne sommes pas parfaits. Même moi, je ne suis pas parfait. Je vous le dis. Je m'améliore. Et dans la vie, merci. Et dans la vie, quand on est dans l'humilité et dans la modestie, on réussit. C'est tout. Et quelle que soit la personne dans le club, il y a un respect. Qu'il soit gardien, qu'il soit chauffeur, qu'il soit femme de ménage, qu'il soit... Non. C'est l'être humain qui travaille avec nous, qui vit avec nous tous les moments. Un chargé de matériel, etc. Moi, j'ai vu à Casablanca, dans un club, un chargé de matériel qui était maltraité. J'étais obligé d'intervenir. Et j'ai intervenu pas en tant que père, en tant qu'autorité, j'ai intervenu en tant que coach. Et j'ai expliqué aux gens que cette personne est là, elle vit avec nous, et elle est là, elle gagne aussi son salaire, elle a aussi ses enfants. Il a fallu donc lui donner les conditions qu'il soit heureux parmi l'équipe. Et là, ça se passe très bien. Et plus que ça, lorsqu'il gagne, les joueurs gagnent les primes, ils prennent une petite partie des primes et ils la donnent à ce monsieur. Regardez comment les choses ont changé. J'étais dans une équipe qui allait descendre en deuxième division, qui était en première division. Ils ont fait pratiquement 20 matchs et ils n'avaient que 15 points. Ils allaient descendre. Et les 10 matchs restants, on a eu le meilleur score du championnat de première division. Vous savez quelle était l'astuce? C'est qu'on a dit à tous les gens, qu'ils soient à l'intérieur en tant que joueur ou remplaçant ou quelqu'un qui n'a pas été convoqué, la prime, on la partage tous ensemble. Et ça a donné un éclat extraordinaire. Et le club est resté en première division. Parce que la résilience, c'est dans les moments les plus durs qu'on doit être présent. Mais quand dans les moments les plus simples, tout le monde est heureux. D'accord? Et ça fait partie de la gestion de la crise. D'accord, merci beaucoup. Je vais prendre encore 2 questions et je vais, alors, exceptionnellement, avant que ma nature ne reprenne le dessus, je vais prendre les 3 questions pour qu'on puisse terminer la journée. Je pense que l'heure étant avancée, on peut essayer de rattraper le reste sur l'atelier demain matin. Comme ça, on aura demain matin tous les ateliers. Oui.
Une proposition. S'il y a une quatrième question, c'est la personne qui paie le dîner. D'accord, donc on va aller avec les 3 questions en espérant qu'aucune langue ne va se délier pour faire la 4e. Donc, oui, monsieur, au fond. Est-ce que c'est mieux? On va prendre l'ensemble des questions et puis, oui. Oui. Merci, monsieur le modérateur. Merci, le présentateur. Vous avez vraiment donné une leçon très appréciable et puis très impeccable aussi. Mais il y a un virus ou un abcès que vous n'avez pas suggéré ou fait qu'avec. C'est le mot hypocrisie. Nous sommes tous des hypocrites en cette formation. Maintenant, alors que nous conduisons une équipe, comment faire pour éradiquer ce fléau-là pour qu'on puisse rester dans l'ambiance totale et réussir en ce management? Merci. Merci beaucoup pour la précision de la question. La seconde, c'est... Madame, s'il vous plaît. Dodi Eklou, DTN de football. Le premier intervenant avait parlé de management adaptatif. Bon, ce qui me vient à l'idée de suite, je le transforme en question pour vous demander s'il ne s'agit oui. S'il ne s'agissait pas plutôt d'un management qui se rapporte aux différentes catégories qu'on peut avoir. Parce que par rapport aux enfants, par rapport aux plus jeunes et par rapport aux plus grands, on ne peut pas adopter les mêmes types de management. Voilà, c'est une question, mais c'est aussi une contribution. Merci. La question, c'est est-ce que le management n'est pas finalement adaptable aux différentes catégories? Par rapport aux catégories. Oui. Troisième question, c'est de l'autre côté. Merci, monsieur Ekou. Bonsoir. Je suis Dr Komla Akosu, psychologue du travail. Je représente l'association des psychologues praticiens du Togo à ce forum. Alors ma question est toute simple. Dans les 6 personnalités que vous avez évoquées, dans les caractéristiques, on a remarqué que des qualités. J'aimerais savoir si ça est ainsi, on ne devrait pas avoir de problème. Voilà, merci. Est-ce que la question c'est de savoir s'il n'y a pas de défaut dans les personnalités? Ça. Oui, ça fait les 3 questions. Est-ce que exceptionnellement il y a une dernière question? Non, donc c'est bon. Merci, monsieur Farez. Vous pouvez aller. La première question concerne l'hypocrisie. Comment l'éradiquer? Bien, mon ami, je vous remercie. Hein. J'aime beaucoup votre franchise et votre manière de parler. Parce que quand on a quelque chose sur le cœur, on s'exprime. C'est normal. Mais sachez que dans la communication, parfois être direct, ça peut choquer. Parce que nous avons des croyances. C'est une croyance que j'ai, que tout le monde est hypocrite. Ce qui n'est pas vrai. Il y a des gens de famille. Et c'est pour ça qu'on vous dit aujourd'hui que vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez. Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez. Donc, si vous voulez améliorer justement ces choses-là et sortir de ça, il faut filtrer autour de vous.
Et je vais vous dire autre chose. Quand vous êtes en voiture et que vous conduisez en voiture et que vous êtes dans la circulation et vous allez chez vous, vous allez au travail, est-ce que tous les gens respectent le code? Et pourtant, vous arrivez calmement. Oui. Ça veut dire qu'il faut vous concentrer sur le positif et rester dans cet état d'esprit positif et garder autour de vous que des gens qui vous donnent de l'énergie positive. Merci beaucoup. Monsieur, votre question est très intéressante et ça m'amène à dire la chose suivante. Qui c'est qui chahute? C'est notre docteur. Je rigole. Votre question est très importante parce qu'il y a deux notions. Il y a la notion de pédagogie et il y a la notion d'andragogie. Lorsque vous êtes avec les adultes, il y a l'andragogie. Ça veut dire que je dois apprendre les gens qui sont en face de moi avec leur histoire, leur expérience, leur richesse, leur déception, etc. Et je ne viens pas imposer, même en étant entraîneur au DTN. Mais lorsque j'ai des enfants qui sont en train de monter, il faut que je leur fasse aimer ce que je suis en train de faire. Einstein, lorsqu'il était petit, son grand-père sortait à la chasse. Et il attendait Einstein le vendredi soir pour sortir avec son papa, son grand-père. Et un jour, en allant à la chasse, il disait à son fils, à son petit-fils, écoute, le gibier qu'on va chasser, c'est le X. Et les 25Y ou 35Y, c'est le nombre de cartouches qu'on a. Et le plus 700, c'est le nombre de marches. Et c'est comme ça qu'il est devenu amoureux des maths. Et si vous avez des enfants, c'est comme ça qu'il faut travailler à la maison avec pédagogie. Si vous avez une académie de formation, c'est comme ça qu'il faut travailler. Si vous avez des enfants qui sont là, que vous voulez qu'ils s'accrochent, il faut leur faire aimer. Comment? C'est par ces méthodes-là qui permettent d'aller plus loin. Et lorsqu'on parle de management adaptatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends le management délégatif, le management participatif, le management autoritaire, le management coach, et je les utilise. Et vous avez raison, c'est la meilleure manière de faire, parce que les personnes qu'on a ne sont pas les mêmes. Si vous faites la même éducation pour vos 3 enfants, vous êtes dans l'erreur. Je vous le dis, hein, tous. Si vous éduquez vos 3 enfants de la même manière, ou 4 ou 5, ou que Dieu les garde et que Dieu vous bénisse, vous êtes en train de faire une erreur. Ils ne sont pas les mêmes. Eh oui, il faut savoir s'adapter à chacun d'entre eux. Ah oui. Monsieur? Merci beaucoup. Il reste une question? Il reste la question du docteur. Oui. Est-ce que vous avez une manque caractéristique à me donner, à part les qualités que j'ai données? Ces caractéristiques, quand on parle de caractéristiques, ce sont ces qualités qu'on voit chez la personne parce qu'il se caractérise par cette qualité. Je vous remercie. Bon. Merci, monsieur le docteur. J'espère que vous êtes satisfait. Sinon, dans tous les cas, la soirée ne fait que commencer et les discussions intellectuelles peuvent aller jusqu'à tard dans la nuit. Je vais bientôt libérer mon ami Farez et il sera certainement tout à vous pour poursuivre les discussions. Nous, on sera au rendez-vous demain aussi pour avoir les fruits de vos échanges. Merci à vous tous. Monsieur Farez, je voudrais demander à la salle de vous ovationner une fois de plus pour le partage. Et aussi demander à la salle d'applaudir aussi pour la patience des uns et des autres et le partage. Aujourd'hui, on est resté beaucoup dans les théories et dans les concepts. Je vous annonce une bonne nouvelle. Demain, ça sera un peu plus sportif parce qu'on sera tantôt en atelier
tantôt en table ronde pour échanger autour d'un certain nombre de concepts qui vont nous intéresser avant qu'on se retrouve en plénière. Puisque, quel que soit le sport, il y a un début et une fin. Il faut bien qu'on siffle, sans être l'arbitre, que je siffle la fin de ce partage intellectuel pour qu'on puisse rentrer se refaire et se retrouver demain matin à partir de 8 heures si j'ai bonne mémoire. Je laisse le soin à l'organisation de nous préciser avant de nous quitter le programme de demain et j'espère que chacun fera encore le sacrifice d'être à l'heure pour qu'on puisse démarrer tôt et finir très tôt. Merci à vous. Merci au président du Présidium, merci à tous les panélistes qui nous ont nourris depuis le matin. On va faire encore un banc pour remercier et les panélistes et tous les participants. Merci beaucoup. Je crois que tout le monde a participé assez activement à cette activité qui va prendre fin demain. On se retrouve, comme l'a dit le président du Présidium, demain matin à 8 h dans la même salle pour faire un petit débriefing sur ce qu'on a fait aujourd'hui, aller en atelier et puis finir le programme autour de 15 h, 16 h avec la cérémonie de clôture. Donc, comme ça a été également dit, demain on va débattre sur un thème aussi alléchant qui a été évoqué dans beaucoup de questions et renvoyé sur demain. Donc, on se retrouve et le rendez-vous va être intéressant. Mais avant, le docteur a... Je voulais juste que vous applaudissiez notre brillant animateur, parce qu'il mérite. Merci pour le compliment et je crois qu'on en a fini pour aujourd'hui. Bonne soirée, bon retour. Merci. Chef, vous avez votre carte de visite. Deux. Merci. Bon. Au revoir, docteur. Non, on va échanger la les livres pour demain. D'accord? Ok. Vous en avez apporté suffisamment? Pardon? Vous en avez apporté suffisamment les livres? Les livres, oui.